Good morning, students. Myself Mamta Karkar, and now we will complete the next part of our previous lecture, that is theories of justice. Earlier, we have seen what are different theories of punishment, because punishment is the right action taken after complaint from any victim or the complainant in the sense of law, which is also considered to be the justice in the form of judgment or decree. આપણે ત્યાં કોઈ પણ જસ્ટિસની સંકલ્પના, ન્યાયની સંકલ્પના જે છે એ જનરલી જજમેન્ટ અથવા ડિક્રીને જોડેલી હોય છે. કેમ કે ન્યાય એટલે શું? તો આપણે કોઈના પર અન્યાય થયા પછી, એના કમ્પ્લેન્ટ કર્યા પછી એને જે રિલીફ મળે છે, જે કમ્પન્સેશન મળે છે, એ કોર્ટમાંથી જે સજા રૂપે આરોપીને મળે છે એને આપણે ન્યાય કહેતા હોય છે. તો આવી રીતે જજમેન્ટ, ડિક્રી, ઓર્ડર પાસ્ડ બાય એની કોર્ટ, that is also one form of justice, and that is why we have seen what is the different theories of punishment, because the judgment, decree or order, all they are dealing with the punishment given to the accused person, or આરોપીને જે આપણે સજા આપીએ છીએ એને આપણે કહીએ છીએ કે શિક્ષા અથવા સજા એને જે મળી છે, અને જસ્ટિસને આપણે એની સાથે જોડીએ છીએ. તો થિયરીઝ ઓફ પનિશમેન્ટમાં આપણે કેપિટલ પનિશમેન્ટ, દેટ ઇઝ ડેટરન્ટ ઇફેક્ટ, રેટ્રિબ્યુટિવ થિયરી ઓફ પનિશમેન્ટ, પછી રિફોર્મેટિવ થિયરી ઓફ પનિશમેન્ટ, યુટિલિટેરિયન થિયરી ઓફ પનિશમેન્ટ, આ બધા અલગ અલગ થિયરીઝ જોયા. એ થિયરીઝ એટલે વિચારધારા. એ બતાવે છે કે કેવી રીતે આપણે અલગ અલગ પનિશમેન્ટ કયા વિચારધારા પર બેસ્ડ છે, આધારિત છે. તો જસ્ટિસ એક કોમ્પ્લેક્સ અને ડિફિકલ્ટ સંકલ્પના છે. એ કોઈના માટે શું જસ્ટિસ હોઈ શકે અને કોઈના માટે અલગ વસ્તુ જસ્ટિસ હોઈ શકે. તો આવી રીતે આપણે જ્યારે જસ્ટિસની વાત કરીએ તો થિયરીઝ ઓફ જસ્ટિસમાં અલગ અલગ વિચારધારાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. તો ભારતીય સમાજમાં થિયરીઝ ઓફ જસ્ટિસ અને વેસ્ટર્ન સમાજમાં, એટલે કે પાશ્ચિમાત્ય સમાજમાં થિયરીઝ ઓફ જસ્ટિસ એ કેવી રીતે અલગ પડે છે એનો અભ્યાસ આપણે પર્ટિક્યુલરલી આ યુનિટમાં કરીશું. તો થિયરીઝ ઓફ જસ્ટિસમાં કઈ કઈ થિયરીઝ આવે છે એ આપણે ખાસ જોઈશું. So first of all, we will see what are the concept of justice in West. Justice is very complex one and difficult to put in a composite formula. So it is really difficult to give a precise definition of justice. And the word justice is adopted from Latin word justitia, that is formed on justus, that means just. Just means which is right. The word justice connotes the notion of joining, as in the Latin jungere or Greek jumeni. The original Indo-European root was yoke, in English yoke. So the Romans still used the word jus in general sense of the bond, or tie as in jus aliis, that is bond of friendship. તો જનરલ જસ્ટિસનો મિનિંગ એવો છે કે જે સાચું છે, જે ખરું છે અને જે બધાને માન્ય છે, જેને આપણે સપોર્ટ કરી શકાય એવું, તો કોઈના પર અન્યાય ના થાય એ જસ્ટ છે. આવી રીતે the doctrine of Greek philosopher Pythagoras stressed that every citizen should have his special place assigned to him in a just social order. So to Socrates, justice is the interest of weaker, that is the governed, and not of the stronger, that is the sovereign. Then it is natural and eternal, and also represent the right condition of human soul. Plato, one of the most famous philosopher, Plato નામનો જે ફિલોસોફર છે એ જસ્ટિસ માટે શું
કહે છે કે જસ્ટિસ એ સોશિયલ લાઈફ સામાજિક જીવનનું મહત્વપૂર્ણ અને સાચું પ્રિન્સિપલ છે તત્વ છે. એનું જે એક પેલો બુક છે ધ રિપબ્લિક એમાં એને ટ્રીટીઝ કન્સર્નિંગ જસ્ટિસ પર લખ્યું છે. તો જેથી કરીને જસ્ટિસનો મતલબ શું થાય એનું એને વિવેચન આપ્યું છે. સો જસ્ટિસ ઇઝ ધ વર્ચ્યુ ઓફ સોલ. It is a part of human virtue and the bond which joins men together in the status. તો આપણે ઇન્ડિયન થોટમાં જસ્ટિસની કન્સેપ્ટ જોઈશું તો એન્શન્ટ હિન્દુ વર્ક જેટલા પણ છે પોલિટિકલ થોટ્સ જે છે એ આપણને એવું બતાવે છે કે જસ્ટિસ ન્યાયનો મતલબ છે ધર્મનું પાલન, નીતિમત્તાનું પાલન. તો the concept of dharma is very wide and comprehensive. That also we have seen in our initial lectures. So dharma means truth and righteousness, and it is integrated in civil, moral, spiritual values and supplies the basic for human development towards the higher perfection. So however, the practices of Varnashram that developed with the advent of Aryans in Bharatvarsha. So that time justice was something different, and the Varna Vyavastha made many injustices to the persons belonging to scheduled caste or lower caste. So if we think the concept of justice is older than that of the law, and justice is a legitimate end of law. So it must therefore necessarily precede the law, because people thought of law as they wanted and wanted the peace and justice. So even according to Rousseau Pound, in the primitive stage, peace was the end of law, and later on the end of law was conceived to be the security, and it was at much latter stage that justice dominated the minds of people, and that this progressive human approach to the concept of justice, we would notice that we cannot expect either peace or security and without justice. So the fact that the concept of justice preceded the concept of law is also supported by the consideration that there can be administration of justice without law. That there, according to the Rousseau Pound, the function of administrative justice is also to adjust the relations of individual with each other, so as to accord with the general moral sense and before law, in the sense of systematized body of authoritative guides to decisions evolved, and there was justice without law. So he was pointed out the various advantages of justice according to law, but it is needless to mention them. So justice is a different basic norms. That equality is the pillar of justice, founded on the theoretical concept that all human beings are children of God, and they are equal for the God, and they should get equal treatment also. So the justice first came into view as a kind of metaphysical cosmological principle regulating the operation of the force of nature and the elements of the universe, securing balance and harmony among all. And thus we want justice in order to maintain the balance and harmony among the people. So the notion of justice according to Pythagoreans was equality, and is ever since remained in different ways woven into all philosophy about justice. So by equality was meant that the reward of a good human action should be equal to its degree of goodness, and that the punishment of bad action should be equal to the degree of
બેડનેસ. આપણે પણ જે આઈપીસીમાં ઘણી બધી પનિશમેન્ટ આપી છે એમાં પણ જેટલા પ્રમાણમાં એને બીજાને હાનિ પહોંચાડી હશે એ પ્રમાણમાં સજા કરવાના સેક્શન્સ આપણે લીધા છે. તો ગુડનેસ, the ratio of goodness and badness, that is also taken into consideration for giving the punishment to any accused person. So the most influential Greek theory was, however, of Aristotle, and who made a sober, careful, and systematic analysis. So, according to him, justice was primarily a comprehensive virtue in general, which means the middle and equal distance between the two extremes. So the doctrine of utility, that is also one important part when we are discussing about the justice. So natural law, as per Grotius said, is reinforced by utility. The principle of utility as propounded by Bentham, that also meant that the greatest good of the greatest number and is furnished an auxiliary criterion of justice. એનું મિનિંગ એવું છે કે વધારે ને વધારે લોકોનું સારા માટે આપણે જે કામ કરતા હોય છે એને આપણે જસ્ટિસ કહી શકાય છે, ન્યાય એને આપણે કહી શકાય છે. તો ન્યાય એટલે વધારે ને વધારે લોકો માટે સારા વિચાર કરવો અને સારી પોલિસી ફ્રેમ કરવું. The desire for happiness was considered, according to the doctrine of utility, as essential to man as reason itself. એવી જ રીતે the only contribution of Bentham, according to him, is the idea that a just society cannot be one which does not maximize the general welfare of the society, but in respect to which it should make the welfare of all the people. સો ઇન ધીસ વે ન્યાયની સંકલ્પના જે છે એ અલગ અલગ વિચારધારા પર આધારિત છે. સો natural law and equity is also one basic theory behind the justice. So in England, equity played the same part as natural law in continental countries. Sir Henry Maine, he defined equity as any body of rules existing by the side of original civil law, founded on distinct principles and claiming incidentally to supersede the civil law in virtue of superior sanctity inherent to those principles. So in England, the equity tamed the law by alleviating the rigor and formalization of common law so as to promote justice in almost the same manner as in natural law on the continent. So equity was criticized by some as something varying with the measures of chancellor's foot. So this is however not as the opt description. એવું નથી કે ઇક્વિટીનો મતલબ ફક્ત સમાનતા હોય, તો એ સમાન પરિસ્થિતિમાં સમાન ન્યાય અથવા સમાન વર્તણૂક એ એનું ગીસ્ટ હોય છે. The binding force of continental natural law arose from the reason of all human beings. So in the result, the natural law as an embodiment of universal reason prescribed as a rule for all. So this is what the justice is a concept different from place to place, but the main principle behind it is to make just or reasonable thing. So now in the next lecture we will see what are the different theories. So there are various theories of justice that have been propounded from time to time in search of an ideal standard of justice. And formerly the concept of justice was closely linked with the property. Locke, who looked upon one of the philosophers, John Locke, who looked upon the law of nature as principal foundation of justice and of all just order attached
to a good deal of importance of property and considered justice mainly in the context of property. So in this way we will see what are different theories of justice in the Western thought.